আজকের এই ভিডিওতে ক্লাস 8-এর সেকেন্ড সামেটিভ রিলেশনের রাইন মার্টিনের কোশ্চেন ব্যাংক থেকে ইংলিশের পেজ নাম্বার 242 আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এর আগের ভিডিওতে আগের পেজগুলো শেয়ার করেছিলাম। যদি তোমরা আগের ভিডিওগুলো না দেখে থাকো, এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে প্লেলিস্টের লিঙ্ক পেয়ে যাবে, অবশ্যই করে কিন্তু চেক করে নিও। তো এখানে রয়েছে একটা সিন প্যাসেজ, এখানে বলেছে একের দাগে রিড দ্য প্যাসেজ কেয়ারফুলি অ্যান্ড আনসার দ্য কোশ্চেন্স। তো এখানে যে প্যাসেজটা রয়েছে এটা পড়তে হবে এবং যে প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে হবে। এটা নেওয়া হয়েছে কিংস টেল থেকে। এর বেঙ্গলি মিনিংয়ের ভিডিও তোমরা আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবে, অবশ্যই করে দেখে নিও। একের দাগের এতে রয়েছে ট্রু ফলস এবং সাথে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দিতে বলেছে। না, এখানে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দিতে হবে না, জাস্ট ট্রু ফলস লিখতে হবে। Arthur was indifferent to the welfare of his subjects. It is false. None but Arthur succeeded in lifting the shore. True. Next রয়েছে question answer. How long was Britain in anarchy just after the death of Arthur Pendragon? Britain was torn by bitter rivalry just after the death of Arthur Pendragon. What was written upon the stone on which the sword was fixed? The stone on which the sword was fixed was written that whoever pulled out that sword was by right of birth the King of England. Next, why did Arthur fight battles? Arthur fought battles so that no one could ill-treat the humblest of his subjects. নেক্সট এখানে বলেছে এই ছকটা পূরণ করতে একদিকে রয়েছে কজ আর একদিকে রয়েছে এফেক্ট, অর্থাৎ কারণ এবং ফলাফল। এফেক্টের ঘরে রয়েছে দেখো দ্য ব্যারেন্স জসেলড অ্যামং দেমসেলভস টু লিভ দ্য শোর। কজ কী হবে? দে ওয়ান্টেড টু বি দ্য কিং অফ স্কটল্যান্ড। নেক্সট এফেক্টে রয়েছে বিউটিফুল আর্ম উইথ গোল্ডেন ব্রেসলেটস রোজ ফ্রম দ্য ওয়াটার। কজ কী হবে? দ্য কিং আর্থার অ্যাপ্রোচ দ্য লেক। নেক্সট কজ রয়েছে আর্থার লিফটেড দ্য শোর্ড ইজিলি ইন ফ্রন্ট অফ এভরিওয়ান। এফেক্ট কী হবে? দ্য ক্রাউড হেল্ড হিম অ্যাজ দ্য কিং। Next, the Britain was torn by bitter rivalry even in the time of Christmas. Effect কি হবে? People were hungry, cold and frightened all around Britain. নেক্সট এখানে রয়েছে দেখো প্যাসেজটা পড়তে হবে এবং যে প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে হবে। এটা রয়েছে আনসিন প্যাসেজ, না এটা আনসিন প্যাসেজ না, এটা সিন প্যাসেজ। এটা নেওয়া হয়েছে দ্য হ্যাপি প্রিন্স থেকে। এর বেঙ্গলি মিনিংয়ের ভিডিও তোমরা আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবে, অবশ্যই করে দেখে নিও। তো দুই দাগের এখানে বলেছে চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ। দ্য সোয়ালো রানস অ্যারাউন্ড দ্য স্টেজ ইন এ সার্কেল। এ ব্লু স্পটলাইট ফলস অন এ বাঞ্চ অফ বেকার্স। তারপরে বিয়ে দাগে বলেছে কমপ্লিট দ্য ফলোইং টেক্সট উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য প্যাসেজ থেকে ইনফরমেশন বা তথ্য নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। অ্যাকর্ডিং টু দ্য সোয়ালো হি ওয়াজ গোয়িং টু দ্য ইজিপ্ট। Next, after giving away all the gold on his body, the happy prince was wearing a grey tunic. The fast beggars appeared in front of the stage, their clothes torn, they look hungry and miserable. Next রয়েছে এখানে আনসিন প্যাসেজ। তো এই আনসিন প্যাসেজ তিনের দাগের এতে চলে আসো, টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভে। দ্য ইঞ্জিন ড্রাইভার ওয়াজ আ ভেরি চেয়ারফুল ম্যান। ইন দ্য ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট one of his legs got badly injured. It was found necessary to amputate one of his legs. A party of friends visited the injured driver in the hospital. Next questions রয়েছে দেখো, প্রথমটা রয়েছে why was one of the legs of the engine driver cut off? One day when the engine driver's train ran into another, one of his legs was cut off. What according to the engine driver was the advantage of having one leg? According to the engine driver, the advantage of having one leg was এখানে লিখবে was that he had only one boot to buy and clean in future. What was the engine driver fond of telling people? The engine driver was fond of telling people that there was sure be some good in their misfortune. নেক্সট রয়েছে গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি। ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ কারেক্ট ফর্মস অফ ভার্বস। এখানে ভার্বের সঠিক ফর্ম দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। ইয়েস্টারডে আই ওয়েন্ট টু দ্য সিটি উইথ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড। উই ভিজিটেড দ্য আর্ট মিউজিয়াম ইন ডাউনটাউন এরিয়া। আফটার দ্যাট উই had lunch in an Italian restaurant. নেক্সট এখানে রয়েছে এখানে আর্টিকেল এন্ড প্রিপোজিশন দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। মাইক্রোপ্লাস্টিক্স হ্যাভ বিকাম আ ভেরি মেজর কনসার্ন ফর আস দিস ডেজ। lot of plastic waste entering our seas and rivers are damaging the health of fishes and other aquatic creatures and cause ill health to people who consume them. Next এখানে রয়েছে do as directed. He was refused an entry at the gate by the security guard. ভয়েস চেঞ্জ করলে কি হবে? the security guard refused him an entry at the gate. He said something I did not understand. Noun clause দিয়ে জয়েন করলে কি হবে? I did not understand what he said. Flesh and blood cannot tolerate such insult.
ফ্লেশ অ্যান্ড ব্লাড এটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ। দ্য স্ট্রেঞ্জার সেইড টু দ্য বয় হু আর ইউ, হোয়াই আর ইউ ক্রাইং? দ্য স্ট্রেঞ্জার আস্কড দ্য বয় হু হি ওয়াজ অ্যান্ড ওয়াই হি ওয়াজ ক্রাইং। আই ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াই আর ইউ লাফিং, তাহলে আই ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিজন অফ হিজ লাফিং। সিম্পল সেন্টেন্সে হলো। নেক্সট আনসিন প্যাসেজ থেকে সিমিলার ওয়ার্ড নিয়ে লিখতে বলেছে, প্রবলেমস অফ এ ট্রাবল, কাট অফ হচ্ছে অ্যাম্পিটিউড। নেক্সট ভিডিওতে পরের পেজটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন বাই।